هذا يدفعنا حقيقة إلى الإصرار على الحل السياسي والمفاوضات الجادة وصولاً إلى الانتقال السياسي لهيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات والسلطات ترسي استقراراً في سوريا وتتخلص من زمرة حاكمة ظالمة مستبدة تزرع كانت في سوريا الدمار والهلاك، بينما الهيئة الحاكمة الانتقالية سوف تقوم بإعمار سوريا وزرع الأمل والمحبة والتعاون والإخاء في سوريا. Good evening, ladies and gentlemen. Maybe you all know that today, as usual, the regime since the early morning and before, as usual, before every round of negotiations, the regime is sending a strong message that it doesn't want a political solution, but it's seeking a military solution that will bring destruction to the whole country. I would like to remind you, as happened in the second round in Geneva in the beginning of February, when the regime has conducted a fierce attack against Aleppo. Today, since the early morning, the regime has also conducted a military assault against Aleppo that led a lot of people to flee the city. This will lead us to be keen to find a political solution and to be engaged in serious negotiations that will lead at the end to a transitional governing body with full executive powers that will bring stability to the country and rid the country of a group of rulers who brought only destruction to the country. This transitional governing body will bring hope and love and coexistence to Syria. اليوم هو الجمعة يذكرنا بالأيام الجميلة التي كان فيها السوريون يخرجون وهم يهتفون عاليا للحرية. وبهذه المناسبة وبهذا الصدد نوجه أغلى تحية واحترام ومحبة وتقدير لجماهير سوريا الثائرة التي ما زالت تذكرنا بطلب الحرية، ونحن نعاهدهم على المضي قدما في تنفيذ الحل السياسي الذي يفضي إلى هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات والسلطات وبرحيل كل رموز النظام الذين كانوا وما زالوا رمزا للإرهاب، وستعود سوريا رمزا للمحبة والسلام. Today is Friday, and it reminds us with the beautiful days when Syria takes to the streets chanting for freedom. In this regard, I would like today to salute in the strongest words our people inside Syria for their activism inside the country, and that reminds us that we are also seeking freedom and demanding freedom for us and for them. We would pledge for them to go forward for a political solution that will bring to the country a transitional governing body with full executive powers and the departure of the regime with all of its figures, those figures who are icons of terrorism, and we promise them to make Syria free of terrorism, free of these terrorist figures. تحدثنا اليوم أمام السيد مستورة عن ضرورة العمل لإطلاق سراح المعتقلين، وذكرنا السيد مستورة لممارسات النظام القمعية المستمرة، وخير مثال على ذلك ما قام به النظام بالأمس من اعتقال سياسيين من السويداء. وأعتقد أنكم جميعا شاهدتم الحراك السياسي بالأمس واليوم في السويداء، وكيف قام النظام كعادته بقمع المظاهرات السلمية التي خرجت في السويداء، كما كان يقوم كعادته بقمع كل المظاهرات، لأنه يريد أن يغلق أفواه السوريين عن طلب الحرية، لأنه لا يعرف معنى الحرية.
We talked with Mr. de Mistura today about the release of all detainees. We reminded him of the practices of the regime that are ongoing till now. And just an example of that, what took place yesterday and today, when the regime arrested political activists in Sueda. Maybe you all have seen the mobilization of people in Sueda today and yesterday. But as usual, and as the regime did with all other places in Syria, it crushed on the demonstrations to shut the mouths of Syrians who are chanting and demanding freedom. في الزمن أو في الوقت الذي يطالب به المجتمع الدولي بضرورة وجود حل سياسي للملف السوري والعمل على إعادة اللاجئين والمهجرين، النظام اليوم ومنذ الفجر يجبر أكثر من 30,000 مواطن مدني من مدينة حلب على الخروج من منازلهم من حلب ليصلوا إلى الحدود التركية. At a time where the international community is seeking a political solution for the Syrian cause and to bring back the refugees and the displaced, the regime today, since the early morning, forced more than 30,000 civilians to be displaced from Aleppo, heading to the borderlines with Turkey. نفتح باب الأسئلة، تفضلوا. Okay, we'll take 3 questions. First one for العربية, please. شكرا. هل حصلتم من المبعوث الأممي على تفاصيل حول التعديلات التي قال رئيس وفد النظام أنه قدمها إلى دي مستورة، يعني تعديلات على وثيقة دي مستورة؟ شكرا. My question is, did you get from the UN envoy details about the modifications that the regime delegation said they provided on de Mistura's paper? Thank you. طالما أن وفد النظام لم ولن يكن جادا حقيقة في الدخول في العملية السياسية الحقيقية، فتعودنا دوما على تصريحات وفد النظام التي تتحدث خارج الواقع. من يريد أن يدخل في العملية التفاوضية السياسية الحقيقية عليه أن ينفذ ويقبل بقرارات مجلس الأمن الداعية إلى تشكيل هيئة حكم انتقالي كامل الصلاحيات لا وجود فيها لرموز هذا الحكم وخاصة رأس النظام فيها. We are accustomed to the regime's delegations' statements that are not serious about the political solution. We have always got used to their statements that are completely divorced from reality. If they want to be realistic and they are seeking a political solution, they must be realistic and implement the resolutions of the Security Council, especially the establishment of transitional governing body with full executive powers that doesn't include any of the figures of the regime. Okay, English question. English, Tom, go ahead. Tom Miles from Reuters. Can you please tell us if you get the sense there are any new ideas about negotiation or ideas that Mr. de Mistura is working with? الأفكار التي يعمل عليها السيد دي مستورة ماضي على قدم وساق، وهل يجب أن يعود إلى الفريق الدولي الداعم لسوريا لكي يصادق ذلك الفريق على المضي قدما في وقف الأعمال العدائية والالتزام بالقرارات الأممية؟ ونظرا إلى العنف الممارس اليوم على الأرض، هل توجد أي أفكار للعودة إلى مجلس الأمن أو إلى مجموعة الدعم الدولية لأخذ الموافقة مجددا على وقف إطلاق النار؟ شكرا لكم. الحقيقة اليوم في هذا الصدد نحن نثمن الرسالة التي جرت ما بين تبادل الآراء الذي جرى ما بين الوزيرين كيري ولافروف حول ضرورة الضغط على النظام بشار الأسد لوقف العنف وللتقيد بالهدنة التي يعلم الجميع أن النظام ما فتئ من اليوم الأول أن يخرق هذه الهدنة ويعمل على إزالتها بل إلغائها، ولولا صبر الثوار في سوريا لما كان هناك هدنة. نعم، تم الحديث مع السيد المستورة حول ضرورة الطلب للمجتمع الدولي والدول الراعية بضرورة الضغط على النظام لالتزامه بالهدنة، وهذا ما جرى. نعم.
We've heard the phone call today between Kerry and Lavrov that insist or reiterate the importance of putting pressure, exerting more pressure on the regime of Bashar al-Assad to stop violence and to abide by the truce. We all know that the regime, since day one, has been committing breaches to the truce and seeking to end the truce altogether. Hadn't the revolutionaries patient enough, the truce wouldn't have lasted so far. So we talked about the importance of putting more pressure on the regime to commit to the truce. Okay, last question, Orient News, go ahead. سيادة العميد، هل تحدثتم مع السيد دي مستورة بخصوص وثيقة رسمية بالحديث عن مصير الأسد مع ختام الجولة؟ Mr. General, did you talk or discuss with Mr. de Mistura about having an official document that discusses the fate of Bashar al-Assad after the end of this round? تحدثنا في كل مرة. أساس المشكلة في سوريا هو بشار الأسد وزمرته الحاكمة. فعملية الانتقال السياسي لهيئة حكم انتقالي كامل الصلاحيات لن تتم إلا بتنحي وابتعاد ورحيل كافة رموز هذا النظام وعلى رأسهم بشار الأسد. ولذلك في كل مرة عندما نذكر هيئة الحكم الانتقالية أصبح لدينا معلومة لدى الجميع وأصبحت من البديهيات رحيل هذا النظام بكامل رموزه. شكرا لكم. Every time we talk, we say and reiterate that the basis of this problem is Bashar al-Assad and his ruling group. And to have a real political transition towards a transitional governing body with full executive powers, it will not be implemented unless this regime, with all of its figures, departs and are out of the image. We remind that the TGB, when we say the transitional governing body, we need to implement the transitional governing body, so it is truism that it will not include Bashar al-Assad or any of his ruling group. Thank you very much. Thank you very much.